Good afternoon, everybody. So, I am Amrita Bhattacharjee. I hope you all know me. And today, what is the topic of discussion? So, today I'll be taking the class on Helen Keller for class 4. Okay, the subject of discussion will be Helen Keller. Okay, for class 4. Now, you have learned about Helen Keller and your exams are also coming. So, I hope that you at least have an idea about who Helen Keller is. Now, Helen Keller, her full name was Helen Adams Keller. Okay, Helen Adams Keller. Now, she was an American author and she could not hear or she could not see. Okay, দেখতে পারতো না বা শুনতেও পারতো না। ব্যাপারটা ছিল কি, she was very famous for her triumph over the limitations of both blindness and deafness. Okay, অনেক সে হয় না, অনেক সময় কি হয় যে আমরা যদি ডেফ বা ব্লাইন্ড এমন যদি কখনো হয়ে যায়, দুর্ঘটনা যদি এমন হয়ে যায়, what happens is that আমরা না খুব হতাশ হয়ে পড়ি। ওকে, উই ফিল অ্যাজ ইফ কি করবো আমরা এখন, এতদিন দেখতে পারতাম শুনতে পারতাম, হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি না শুনতে পাচ্ছি না। সেটাই কিন্তু হয়েছে হেলেন কেলারের সাথে। শি হ্যাজ ফেসড আ সিমিলার সিচুয়েশন। ওকে, শি কুড সি and she could hear also, but all of a sudden it so appeared that she could neither see nor she could hear. ঠিক আছে, তো আমাদের এমন অনেক সময় এমন সিচুয়েশনস ফেস করি। So this particular chapter, Helen Keller, in this particular chapter, what does Helen teach us is that we should never give up on anything. আশা আমরা ছেড়ে দেব না। আমাদের যাই হয়েছে কেন, হয়েছে না কেন, ওটা আমাদের এখন ভেবে লাভ নেই, হয়ে তো গেছেই। ইউ ক্যানট চেঞ্জ দ্যাট। বেটার উই ক্যান ওয়ার্ক অন ইট। আমরা যেন জিনিসটাকে আরো কি করতে পারি, জিনিসটাকে এই যে এই সিচুয়েশনটাকে যেন আমরা ইউটিলাইজ করে ভালো কিছু করতে পারি। শুধু শুধু আমরা নিরাশ হয়ে গেলাম, হতাশ হয়ে গেলাম, কোনো লাভ হবে না, না? সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। নাও জাস্ট সি, it was the summer of 1880. Okay, a healthy baby girl was born in a small town in Alabama. ঠিক আছে, কি হয়েছে, খুবই তোমার মানে হেলদি একটা মেয়ে জন্ম হলো অ্যালাবামাতে। ঠিক আছে, and in which year? It was in the year 1880, summer of 1880. In that particular period, a healthy baby girl was born in a small town of Alabama. আর ওর যে পেরেন্টসরা আছে না, her parents loved her dearly and named her Helen Keller. ভীষণ ভালোবাসতো, ঠিক আছে, খুব ভালোবাসতো, ভালোবেসে নাম রাখলো কি, হেলেন কেলার। ওকে, now but one day the baby became ill. একদিন কি হলো, বাচ্চাটা না খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো। ওকে, she became very ill and day after day her fever stayed. এত অসুস্থ হয়ে পড়লো, দিনের পর দিন যাচ্ছে যাচ্ছে, কিন্তু ওর জ্বর কমছে না। বুঝতে পেরেছো? she was having that fever. Now what happened? Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, there is nothing more we can do, the baby may not leave. যারা যারা ছিল ফ্যামিলিতে সবাই চেষ্টা করছিল যে কি করে একটু হেলেনকে ঠিক করা যায়, কি করে হেলেনকে ঠিক করা যায়, কিন্তু দেখছে আরে কোনো কাজই তো হচ্ছে না, there is nothing that they can do, কিছুই হচ্ছিল না। তো এবার অনেকে বলে দিচ্ছিল, মনে হচ্ছে না বাচ্চাটা আর বাঁচবে বলে, the baby may not live, there are very low chances that the baby might survive, so we don't think she may live. But Helen lived. Helen was a fighter, she lived. কিন্তু অসুস্থতা থেকে ওঠার পর না, ও আর আগের মতো এত সেই যে একটা ছিল না স্বতঃস্ফূর্ত বাচ্চা, ওই রকম আর ছিল না।
বুঝেছো? She was not that healthy girl that she used to be before the illness. Now, after illness, people understood that there is something wrong in her. কিছু তো একটা গড়বড় আছে ওর মধ্যে, কিছু তো একটা হয়েছে। আর ছোট্ট বাচ্চা কিছু বলতেও পারছে না মুখ ফুটে, কিন্তু কিছু তো একটা প্রবলেম আছে। Her mother said at last they found out what was wrong. ঠিক আছে, এবার at last ওর মা বুঝলো যে কি প্রবলেমটা কি। Now what happened? The child could not see or hear. The baby grew into a little girl. এবার কি হলো? এবার ওরা দেখলো যে at last they found out what was wrong. ওরা এবার দেখলো যে ভুল কি হয়েছে, ব্যাপারটা কি ছিল, বাচ্চাটার কি এমন অসুস্থতা ছিল। ওকে, তখন ওরা কি দেখলো? The baby grew, okay, the child could not see or hear. এবার দেখলো আরে ওরা অনেক রকমের অনেক কিছু করে দেখলো, বাচ্চাটার সামনে এইভাবে হাতটা দিত, কানের সামনে একটু সাউন্ড করতো, বাট দেখছিল কি যে বাচ্চাটা যেমন মানে এমন করলে হয় না, আমাদের চোখের সামনে যদি কেউ এমন এমন এসে করে আমরা ডেফিনেটলি দেখবো, একটু রিয়াক্ট করবো, বাট ওই বাচ্চাটা রিয়াক্ট করছিল না। কানের সামনে কেউ এসে যদি কোনো কথা বলতে থাকে জোরে 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 আমরা রিয়াক্ট করবো, বাট ওই বাচ্চাটা রিয়াক্ট করছিল না। ঠিক আছে, সো দে আন্ডারস্টুড দ্যাট ও গড দেয়ার ইজ সামথিং রং। অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ রং হচ্ছে গিয়ে she could not see or she could not hear. তাহলে অসুস্থতার পরে ওর কি অবস্থাটা হলো যে ও আর দেখতে বা শুনতে পাচ্ছিল না। তাহলে ভাবো, এই যে আমি তোমাদেরকে একটু আগে বললাম, হঠাৎ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি, হঠাৎ some mishap happens with us and we lose that power of seeing or hearing. So what will be our status, what will be our condition? আমরা তো পুরোপুরি ভেঙে যাব, কি করব এটা তো বুঝে পাবো না, তাই না? But this particular baby girl, she has to struggle so much. Now what happened? The baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. Okay, babyটা এখন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছিল, ঠিক আছে, and her parents took care of her properly. Okay, now what happened? Okay, Helen often cried. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to her mother. Give the poor child what she wants, her father would say. এবার কি হলো? বাচ্চাটা কাঁদতো খালি কাঁদতো, ঠিক আছে। এখন হেলেন সবসময় কাঁদতে থাকতো আর মাকে জড়িয়ে থাকতো। তুমি দেখবে তো মায়ের প্রতি আমাদের একটা আলাদা অ্যাটাচমেন্ট থাকে। whenever নর্মাল টাইমেও মা ছাড়া হয় না, আর ওই জায়গায় যদি অসুস্থ কেউ হয়, আমরা তো বারবার কেউ যদি অসুস্থ হয় তাহলে তো হলোই, মা তো চাই, তাই না? মা তো চাই। এইবার এমন তো আমার সাথে অনেক হতো, পরীক্ষা বা কোনো অসুস্থতা হলে what we always wanted a mother. মা প্লিজ থাকো না, সাথে থাকো না, মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদা। আর এই জায়গায় হেলেনের তো এত মানে ওর সাথে এত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, she definitely needs a mother. ও সবসময় মার সাথে she used to cling to her mother and she used to cry, she used to shout. আর বাবা বলতো এই দাও তো, just give her whatever she wants, ও যা চায় ওকে দাও, মানে ওর কষ্টটা সহ্য করতে পারছে না কেউ। ওকে, now what happened? Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. ওকে, হেলেন কিন্তু দেখতে পারতো না বা শুনতে পারতো না, কিন্তু ভীষণ স্মার্ট একটা মেয়ে হলো, very bright. ওকে, now some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart. কি হয়েছে? Though Helen could not hear or see, she was bright little girl. হেলেন দেখতে পারতো না বা শুনতে পারতো না, কিন্তু হেলেন কিন্তু খুব ব্রাইট মেয়ে ছিল। ওকে, খুবই ব্রাইট মেয়ে। Some people thought যে কি হবে, হেলেনের দ্বারা কিছু পড়াশোনা শেখাটেখা হবে না, কিন্তু ওর মা কিন্তু কখনো অ্যাগ্রি করলো না।
হয় না একটা মায়ের মন থাকে এমন, না আমার বাচ্চা আমার মেয়ের ব্যাপারে বা ছেলের ব্যাপারে যে কোনো কেউ যা খুশি বলবে আমি মেনে নেবো, না ওটা হতে পারে না। আমার মেয়ে খুবই স্মার্ট, আমার মেয়ে খুবই ব্রাইট এবং সে ভালো করবে, এটা মায়ের বিশ্বাস ছিল। ঠিক আছে, এটা ওর মায়ের বিশ্বাস ছিল। Now what happened? Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart. She said and added, the problem is how can we reach her? She is locked up inside herself. Okay, প্রবলেমটা কি ছিল? প্রবলেমটা হচ্ছে কি আমরা কি করে পৌঁছবো। দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে কি বাচ্চাটা তো না শুনতে পারছিল না দেখতে পারছিল। ওকে, না শুনতে পারছিল না দেখতে পারছিল, কিন্তু ব্যাপারটা এখন কি হয়ে গেছে, Helen could not learn or she could not see anything or hear anything. তো তুমি শেখাবে কি করে, তুমি শেখাবে কি করে? আমি যদি শুনতে না পারি, কেউ যদি আমাকে কিছু শোনায়, আমি যদি দেখতেও না পারি, দেখো শুনতে না পারলে আমি চোখ দিয়ে বুঝতে পারবো, কেউ আমাকে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ করলে আমি বুঝতে পারবো কি বলতে চাইছে। ওকে, আমি যদি এখন দেখতেও না পারি, শুনতেও পারলাম না দেখতেও পারলাম না, তখন কিভাবে আমাকে কেউ কিছু বোঝাবে? তখন আমাকে কেউ কিছু বললে আমি কি করে বুঝবো, তাই না? তো বেসিক্যালি না ও কিছু দেখতে পাচ্ছিল না শুনতে পাচ্ছিল, ওর কথাও যেটা বলতো এটাও সব বুঝতে পারতো না। ঠিক আছে, তো শি ওয়াজ লকড ইনসাইড হারসেলফ। ব্যাপারটা ছিল ওকে আমরা কি করে বোঝাবো, ওর কাছে আমরা কি করে পৌঁছতে পারবো। কাছে পৌঁছানো মানে এমন না যে আমি এখানে আছি আমার কাছে পৌঁছে যাওয়া, না, ওর যে ভেতরে যে আটকে আছে ওই জায়গাটাতে আমরা কি করে পৌঁছাবো। হাউ উইল উই মেক হার আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, নাও দ্য থিং ইজ, হেলেন এখন ওর মাই বলতো যে শি ইজ লকড আপ ইনসাইড হারসেলফ, ও নিজের ভেতরে নিজে লকড আপ হয়ে আছে, আমাদের ওর কাছে পৌঁছতে হবে। Now Helen began to grow wild. যত বড় হচ্ছিল তত আরো ওয়াইল্ড হয়ে যাচ্ছিল, পা ছিটে এভাবে করে চিৎকার এই করে করে ঘোরা। ঠিক আছে, she would not let anyone comb her hair. কাউকে চুল আঁচড়াতে দেবে না, চুল আওলা ঝাওলা হয়ে রয়েছে, একেবারে উল্টো পাল্টো চুল, চুল একেবারে সাবি হয়ে আছে। ঠিক আছে, so her clothes were always dirty. ওর জামা কাপড়ও সবসময় ডার্টি থাকতো। ওকে, নাও শি ওয়াজ অফেন অ্যাংরি, ও অ্যাংরিও থাকতো। ঠিক আছে, সামটাইমস শি ইভেন লে অন দ্য ফ্লোর এন্ড কিকড হার ফিট। ওকে, কখনো কখনো সে কি করতো, মাটিতে পড়ে পা ছিটে ওই রকম ভাবে মারামারি, মানে হয় না অনেক সময় আমরা জিদ করলে দেখবে মাটির মধ্যে পড়ে হাত পা এইভাবে ছোটাছুটি ছুঁড়ে টুড়ে মারি, ওই রকম ভাবে হয়, তাই না? তো ওই রকম হচ্ছিল। শি ইভেন লে অন দ্য ফ্লোর এন্ড কিকড হার ফিট, পা দিয়ে কিক করতো। এই মানে একটা বাচ্চা যে কিছু বোঝাতে পারছে না কাউকে, ঠিক আছে, তো ন্যাচারালি বাচ্চাটার এমন হবে। আমাদের মধ্যে কখনো যদি কোনো প্রবলেম হয়, we tell it to people around us, আমার এই অসুবিধা হচ্ছে, আমার এই ব্যথা হচ্ছে, আমার সেই হচ্ছে, আমরা বলতে পারি। কিন্তু একটা বাচ্চা, ভাবো একটা ছোট্ট বাচ্চা, আমি হেলেন কেলারের কথা বলছি না, বাট আ কিড হু is like you can say an infant kid, you know, যে ধরো এখন কয়েক মাস, মেবি 8 months 9 months বা 1 year, এখনো ঠিকভাবে কথা বলতে পারে না, ওই বাচ্চাটার যখন কোনো অসুবিধা হবে, খুব পেট ব্যথা হচ্ছে, খুব অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু সে বলতে পারছে না। কেন বলতে পারছে না? why? because she cannot speak or the child cannot speak. তো যে বাচ্চাটা বলতে পারবে না সে তো তোমার সাথে কমিউনিকেটই করতে পারছে না। তো কমিউনিকেশন না করতে পারতে দেখবে ওই বাচ্চাদের অনেক কাঁদতে থাকে, সবসময় বেশি কাঁদতে থাকে। কেন? কারণ কেউ বোঝাতে পারছে না, না তোমাকে কি অসুবিধাটা কি। আমরা তো বলে দিই আমার পেট ব্যথা হচ্ছে ভীষণ, আমার জ্বর এসছে প্রচন্ড, আমার ভীষণ মাথা ঘোরাচ্ছে, এমন কত রকমের প্রবলেমস আমরা বলে দিই, ঠিক আছে, কিন্তু ওই বাচ্চাটা তো
বলতে পারছে না। Same was the case with Helen Keller. Even she was unable to speak properly. She was unable to communicate to others properly. What is wrong with her? What does she want? She couldn't communicate with others. She couldn't convey it to others. Did you understand? Now, her parents thought that they should find a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. এবার ওর পেরেন্টসরা ভাবলো কি যে আমাদের না একটা ভালো একটা ওর জন্য টিচার দেখতে হবে। We have to find out a good teacher for her. Okay? Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. ওরা খুঁজে আনলো, ওরা বের করলো, মানে ওরা এমন টিচার একজন পেলো যে হচ্ছে গিয়ে অনেক খুঁজেছে টিচার, অনেকে এসছেও গেছে, কেউ পারছিল না। অ্যাট লাস্ট ওরা একজনকে পেলো যার নাম হচ্ছে কি মিস সালিভান। ওকে, সো শি ওয়াজ এ ইয়াং টিচার হু অ্যাগ্রিড টু হেল্প হেলেন টু সি দ্য ওয়ার্ল্ড, টু লার্ন। শি অ্যাগ্রিড যে ঠিক আছে আমি এখন থেকে হেলেনকে পড়াবো, আমি ওকে বোঝাবো কি করে পৃথিবীটাকে দেখতে হয়। ওকে, নাও মিস সালিভান গেভ হেলেন আ ডল। মিস সালিভান হেলেনকে কি দিল? একটা ডল দিল। ঠিক আছে, এবার ডল সে তো দেখতেও পাচ্ছে না, সে শুনতেও পাচ্ছে না, তাই না? she could not see or hear, তো কি হলো? হাতে রাখলো। এবার তুমি কোনো কিছু যদি একটা হাতে রাখো, ধরো চার্জার রয়েছে, ঠিক আছে, তো জাস্ট সি, এটা আমার হাতে আছে, আমি ধরো চোখ বন্ধ, আমি দেখতে পাচ্ছি না। ওকে, নাও somebody has given a charger in my hand. আমি এটা কখনো আগে দেখিনি, আমি জানিও না জিনিসটা কি, হাতে দিল, দিয়ে আমি এবার এটাকে কি করছি, যে চোখে দেখতে পারে না সেটা এমন এইভাবে এটাকে দেখবে, তাই না? দেখবে, এইভাবে দেখবে, এই, তাই না? তখন এইভাবে করে ওকে আগে জিনিসটাকে ফিল করলো কি জিনিসটা, তারপরে কিভাবে বলবে চার্জার, কিভাবে হাতের মধ্যে লিখে দেবে। তো মিস সালিভান অলসো ডিড দ্য সেম, একটা ডল দিল, ঠিক আছে, অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন্ড, হাতের মধ্যে DOLL এমন করে ডল স্পেল করলো। শি স্পেলড দ্য ওয়ার্ড উইথ হার ফিঙ্গার ইনটু হেলেনস হ্যান্ড। হেলেনের হাতে জিনিসটাকে লিখলো, স্পেল করলো, ঠিক আছে, স্পেল করা মানে লিখলো, DOLL, বললে তো শুনবে না, লিখেছে, ঠিক আছে। সো হেলেন শি মেড দ্য লেটার্স উইথ স্পেশাল হ্যান্ড সাইন্স, তারপরে ওদের দেখবে স্পেশাল হ্যান্ড সাইন আছে, ওটা দিয়ে বোঝালো। ওকে, নাও হেলেন কপিড হার টিচার অ্যান্ড স্পেল ডল টু। হেলেন এবার কপি করলো, কপি করে ও হেলেন এভাবে লিখলো, বুঝেছো? বাট শি ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট শি ওয়াজ ডুইং। কিন্তু হেলেন বুঝতেই পারছিল না, টিচার যা করছিল কপি করছিল, কিন্তু বুঝতেই পারছিল না কি করছে। শি কুডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট শি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ডুইং। ওকে, হেলেন লাইকড মিস সালিভান, শি ওয়াজ স্ট্রিক্ট বাট কাইন্ড। হেলেন মিস সালিভানকে খুব ভালোবাসতো। মিস সালিভান স্ট্রিক্ট ছিল বাট কাইন্ড ছিল, শি ওয়াজ কাইন্ড। ওকে, she spelled a lot of words for Helen on her hand. এমন অনেক ওয়ার্ডস হেলেনের হাতে এইভাবে লিখে লিখে ওয়ার্ডস শিখিয়েছে ওকে, ঠিক আছে, সো দ্যাট হেলেন কুড আন্ডারস্ট্যান্ড। করতে করতেই শিখবে। ওকে, তো এমন করে এমন অনেক ওয়ার্ডস এভাবে লিখে লিখে দিত, ওই রকম করে হেলেনকে শেখাতো। Now one day her teacher made Helen put her hand into running water. একদিন কি হলো, টিচার হেলেনের হাতটা নিয়ে জল পড়ছে, ঠিক আছে, জল পড়ছে, ওই জলের নিচে হাতটা রেখে দিয়েছে। নাও হেলেন ফাউন্ড ইট সামথিং ইন্টারেস্টিং। এইভাবে হাতটা দেখো, দেখতে পাচ্ছে না, শুনতে পাচ্ছে না, জাস্ট জলটা যে পড়ছে ওইখানে হাতটা রেখেছে, অ্যান্ড শি কুড ফিল সামথিং রানিং অফ হার হ্যান্ড। কিছু একটা ওর হাতে ভেজা ভেজা কিছু পড়ছে, যেটা ওর হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। দিস শি কুড আন্ডারস্ট্যান্ড। সো দেন দ্য teacher spelled water, W এমন করে water,
Suddenly Helen understood that water meant something wet running over her hand. সঙ্গে সঙ্গে হেলেন বুঝে গেল, আচ্ছা ও বুঝে গেছে, আচ্ছা এই যে স্পেলিংটা করেছে এটা হচ্ছে কি এমন কিছু একটা যেটা ভেজা আর হাতের থেকে পড়ে যাবে এমন করে, it will run over her hand. That she understood. Okay, she understood that words were the most important things in the world. ও বুঝে গেছে words ই হচ্ছে গিয়ে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট জিনিস in the world, পুরো পৃথিবীতে। and words would tell her everything she wanted to know, আর words ই ওকে বোঝাবে সব কিছু যেগুলো ও জানতে চায়। Did you understand? So basically what happened, Miss Sullivan ও কিন্তু হেলেন কেলারকে পার্কিন্স স্কুলে নিয়ে গেছে বোস্টনে, ঠিক আছে? ওইখানে গিয়ে হেলেন শিখতে পেরেছে ব্রেইল এবং একটা স্পেশালি মেড টাইপরাইটার, ওখানেও সে টাইপ করতো। ব্রেইল শুনেছো তো, যারা ব্লাইন্ড দে ফলো দ্য ব্রেইল স্ক্রিপ্ট। হোয়াট ইজ দিস ব্রেইল স্ক্রিপ্ট? ব্রেইল স্ক্রিপ্ট হচ্ছে গিয়ে তোমার একটা কাগজ, নর্মাল একটা বই থাকবে, তোমার নর্মাল ধরো এমন টাইপেরই থাকবে নর্মাল, ঠিক আছে? এবার এগুলো না ডট 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 থাকবে, রেইজড ডটস। তুমি হাতটাকে এমন করে ইয়ে করলে তুমি ফিল করতে পারবে লেটার্সগুলোকে, বুঝতে পেরেছো? দ্যাট ইজ ব্রেইল স্ক্রিপ্ট used by the people who cannot see. Okay, so this is all about Helen Keller. Hope you have understood, and you also know, I mean, Helen Keller afterwards she became a very famous American author, and she was also famous for her personal triumph over the limitations of both this deafness and blindness. যে আমি কানে শুনতে পারি না বা চোখে দেখতে পারি না, তার জন্য আমি লিমিটেড হয়ে থাকবো না, আমি ডেফিনেটলি কিছু করব। অন্ধ বা আমি কানে শুনি না বলে আমি এভাবে বসে থাকবো না। See, she became so famous as an author. She has written so many books. Okay, so the thing is that time throws challenges towards us. আমাদের সময়ে সময়ে আমরা এমন অনেক চ্যালেঞ্জেস ফেস করব, বাট we should not be hopeless about those things. We should be hopeful যে না, challenges throw করেছে, we'll overcome it. That should be our mentality. Okay, just like Helen Keller. Okay, so I hope that you have understood this particular chapter. Now what we are going to do is we are going to do the meanings and make sentence segment, that is the new words. So what do you have, which are the words that you are having in new word segment? Dearly, illness, agreed, important. Okay, dearly, so new words. The first one is dearly. What do you mean by dearly? Dearly means very much. Okay, and with this we can write a sentence. I love my parents dearly. Full stop. Clear? Then we can write illness. What is this illness? তাহলে illness মানে কি? অসুস্থতা, তাই না? sickness. তাহলে তুমি কি দিতে পারো illness দিয়ে? যেমন I am suffering from an illness বা my aunt is suffering from an illness, এমন টাইপ দিতে পারো। Next we are having agreed. What do you mean by agreed? Agreed means when
two people are having the same opinion. Okay, দুজনের একই opinion. So agreed of the same opinion. Of the same opinion. কি হচ্ছে? We have all agreed on the date for the reunion. ধরো সবাই স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, হঠাৎ করে আবার সবাই মিলে একত্র হবে, ওটাকে বলে রিইউনিয়ন। ঠিক আছে? বা ফ্যামিলি মেম্বারস অনেক দিন ধরে দেখা হচ্ছে না, আবার গ্যাদার করব সবাই মিলে একসাথে। যেমন পুজো টুজোর সময় কি হয়, দূর দূর থেকে কত ফ্যামিলি মেম্বার্সরা আসে, তাই না? তো দ্যাট ইজ রিইউনিয়ন, মানে আবার ইউনাইটেড হবে একসাথে। সো উই হ্যাভ অল agreed on the date for reunion. Okay, next, important. Important বললে আমরা কি বুঝি? ইম্পর্টেন্ট মানে হচ্ছে কি অফ আ গ্রেটার ভ্যালু বা সিগনিফিকেন্ট কিছু একটা, তাই না? অফ আ গ্রেট ভ্যালু, যেমন আমরা এটা দিয়ে লিখতেই পারি, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু কিপ আওয়ার সিটি clean. It is important to keep our city clean. তাহলে এই হচ্ছে কি আমাদের নিউ ওয়ার্ডস। ঠিক আছে? ডিয়ারলি হলো কি? ভেরি মাচ। আই লাভ মাই পেরেন্টস ডিয়ারলি। ইলনেস, দেখছো সিকনেস, মাই আন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম এন ইলনেস। মিনিংটা দিচ্ছি আর অ্যারো দিয়ে দিচ্ছি মেক সেন্টেন্স। ওকে, agreed of the same opinion. We have all agreed on the date for reunion. For important, of a greater value, of a great value. It is important to keep our city clean. ঠিক আছে? Then comes, this reading is fun segment. What do you have in the reading in fun segment? দেখো তোমাদেরকে কোয়েশ্চেনটা কি দিয়েছে? Something is wrong, said Helen's mother. What was wrong with Helen? এবার বলেছে হেলেন কিছু তো একটা রং আছে, কিন্তু কি রং হেলেনের সাথে? ব্যাপারটা হচ্ছে কি এবার হেলেন কেলারের কি হয়েছিল? We all know it. What has happened to Helen Keller? Helen Keller, what was wrong with her? She could not see. Helen could not hear or she could not see, and that is what was wrong with Helen Keller. তাই না? এটা হচ্ছে গিয়ে নাম্বার 1. Number 2, although Helen could not hear or see, what kind of a girl was she? তো কিভাবে লিখতে পারো? According to the story, although Helen could not hear or see, but she was a very smart and a bright girl. Okay, although Helen could not hear or she could not see, but she was a very smart as well as a bright girl. Number 3, who agreed to help Helen? So, who has actually agreed to help Helen? Miss Sullivan. Miss Sullivan, and she was a very young teacher, right? Miss Sullivan, a young teacher, okay, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Okay, next, number 4. How did Miss Sullivan help? Now, Miss Sullivan helped Helen learn to see the world with the help of hand signs and by spelling the words on her hand, on Helen's hand. Okay, Miss Sullivan helped Helen learn to see the world with the help of hand signs and by writing the words or spelling the words on her hand.
Next, number 5, what did Helen learn when the teacher put her hand into running water? As soon as Miss Sullivan put Helen's hand on the running water, she understood that water meant something wet. Water meant something wet running over her hand. Okay, water meant something wet running on her hand. What was the most important thing that Helen finally understood? Now, according to the story, Helen finally understood that words were the most important things in the world. Words would tell her everything that she wanted to know. So Helen understood that words were the most important thing in the world and it would tell her everything. The words would tell her everything that she wanted to know. Okay, so with this we come to the end of the class. I have discussed with you the story, the new word segment, the reading and fun segment. Hope you all have understood. Take care of yourself. Thank you so much and goodbye.